Hi student, now in this video, paper number F6, Pedagogy of English, unit number 4, developing listening skill, speaking skill, reading skill and grammatically correctness. In this video, we are going to learn next point is that the developing soft skills of English language. Okay, developing soft skills of English language. First of all, we have to know the which are or what are the soft skills or what mean by the soft skills. Okay, so see here, each person is unique with different characteristics. म्हणजे प्रत्येक मनुष्य हा किंवा प्रत्येक मनुष्यामध्ये वेगळे गुणवैशिष्ट्य असतात, त्यामुळे प्रत्येक मनुष्य हा इतरांपेक्षा हा वेगळा असतो. सो दे हॅव डिफरंट क्वालिटीज अमंग देमसेल्फ. प्रत्येकामध्ये गुणवैशिष्ट्ये जी असतात किंवा प्रत्येकाचे गुण जे असतात तर ते दॅट आर द डिफरंट फ्रॉम अदर्स. सॉफ्ट स्किल्स आर द पर्सनल क्वालिटीज trait which a human being possesses. Okay, soft skills. The soft skill are the personal qualities म्हणजे वैयक्तिक जे काही प्रत्येकाचे गुण आहेत तर ते गुण, then traits, काही वैशिष्ट्य which a human being possesses. म्हणजे ह्युमन बीइंग्सना आवश्यक असे जे काही वैयक्तिक असे जे काही प्रत्येकाचे गुणवैशिष्ट्य आहेत किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तर त्याला टू दिस कॉल्ड ॲज अ सॉफ्ट स्किल. ओके, देन नाऊ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी need and importance of soft skills to a teacher. Next point is that need and importance of soft skills to a teacher. ओके, म्हणजे काय सॉफ्ट स्किलची काय गरज आहे किंवा सॉफ्ट स्किलचं महत्त्व शिक्षकांसाठी काय आहे. सो सी हिअर, द सॉफ्ट स्किल हेल्प अस टू मोर इम्प्रेसिव्ह इन डिफरंट मॅनर to become impressive. म्हणजे प्रभावी बनण्यासाठी the soft skills are the most important. Then next, they are valued in variety of fields and every occupation demands that you have specific soft skills. So soft skill make us more effective and efficient. They make to us effective म्हणजे प्रभावी and efficient म्हणजे क्षमतापूर्ण, make the effective and efficient to us or the teachers. Okay, to use our technical skills and knowledge म्हणजे ते एक आपलं जे कौशल्य आहे किंवा आपलं जे काही तंत्र आहे तर ते कसं वापरायचं
हे आपण सॉफ्ट स्किलच्या माध्यमातून शिकतो. अँड सो बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट द सॉफ्ट स्किल मेक अस इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट. देन नेक्स्ट, अ चाइल्ड डेव्हलप डिफरंट स्किल्स in the classroom, and so the teacher plays an important role to develop those aspects. Because of this, what happened, teacher help to develop different skills in the students. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये जी काही वेगळी कौशल्य आहेत तर ते डेव्हलप करण्यासाठी दी सॉफ्ट स्किल्स इज यूज्ड, और सॉफ्ट स्किल इज प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन दिस. देन द टीचर ॲट स्कूल्स नीड सॉफ्ट स्किल फॉर डिफरंट रीजन. इट इज रिक्वायर्ड टू गिव इन्स्ट्रक्शन टू द स्टुडंट्स which are suitable as per student style. It require to give instructions, म्हणजे अध्यापन करण्यासाठी किंवा सूचना देण्यासाठी हे म्हणजे जे काही ॲज पर द स्टुडंट एज, ॲज पर द स्टुडंट द टीचर कॅन गिव्ह द प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन बाय यूजिंग दिज अ सॉफ्ट स्किल. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थीच्या वयोगटानुसार त्याच्या ॲबिलिटीनुसार कशा पद्धतीनं अध्यापन करायचं किंवा अनुदेशन करायचं किंवा वेगवेगळ्या सूचना वर्गामध्ये कशा पद्धतीनं द्यायच्या, तर यासाठी द सॉफ्ट स्किल्स आर युज्ड फॉर दिस. ओके. देन नेक्स्ट, the teacher can have an effective communication with the students with help of soft skills. The teacher communicate effectively by using this soft skill, okay, with the student. Okay, so these are the importance and needs of a soft skill. For soft skills, what happen, we become, our personality become impressive. Okay. Then the soft skill make us effective and efficient to us for every work, every field. Then the soft skills help to develop different skills in the student. ओके. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यामधील जी काही कौशल्य आहेत तर ते आपण विद्यार्थ्यांची कौशल्य या सॉफ्ट स्किलच्या माध्यमातून आपण डेव्हलप करू शकतो. टू गिव्ह इन्स्ट्रक्शन इन द क्लास टू द स्टुडंट, म्हणजे प्रत्येक ॲज पर द स्टुडंट्स ॲबिलिटी. ओके. सो विद्यार्थ्यांच्या जे काही क्षमता आहेत तर त्यानुसार शिक्षक वर्गामध्ये सूचना देऊ शकतात. अँड लास्टली द टीचर कॅन कम्युनिकेट इफेक्टिव्हली बाय युजिंग दिस सॉफ्ट स्किल्स, म्हणजे शिक्षक जे आहेत तर या सॉफ्ट स्किलचा वापर करून त्यांचं जे काही संप्रेषण कौशल्य किंवा कम्युनिकेशन स्किल आहे तर ते इफेक्टिव्ह बनवू शकतात. सो दीज आर द नीड्स अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स. ओके. देन नेक्स्ट, नाऊ वी हॅव टू सी which are the soft skills or soft skills for teacher. Now we have to see which are the soft skills for the teachers. First point is that gestures and body language. Okay. Gestures and body language. A person can communicate through gestures. Okay. So what is the mean gestures? The gesture means communication without speaking. Communication without speaking. To this we also called as our physical movement. Okay, or body movement and facial expression.
So the gesture means what? The communication, communication without speaking. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे न बोलता आपण जेव्हा फिजिकल मुवमेंट मीन्स कम हिअर, go there, stand up, sit down, just like we make the some physical movements, and also we do the facial expressions, okay, on our face. When we very angry, we show, we create our eyes very large, and if we are happy on that time, we get a smile on our face, okay. So just like the movement, physical movement or body movement and facial expression without speaking with the student, to this called as a gestures. And then after, eye contact play an important role in this. What happen in this eye contact, that is also the most important. Then body language, and body language, that is also the most important to the teacher, okay. So gestures means what? The communication without speaking, okay. So the gestures and body language, that is the most important part in our uh, ex- in our explanation. Teacher have to be, must to be used in their lecture, in their explanation, the body language and gestures, okay. Without, if we see, if if we give the lecture a steady position, no will be effect on the students, okay. So शिक्षक गप खंबीरपणे खंब्यासारखं जर उभारून शिकवायला लागला तर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव विद्यार्थ्यावर पडणार नाही. इफ दे यूज बॉडी लँग्वेज and they use gestures, they make the facial expression, they make the eye contact with the student, that for this soft skill the teacher can, our lecture will be very become impressive, teaching learning processes become very effectively. Then next, the communication skill, that is also the most important. Without communication, the teacher is no wherever, okay. The communication skills, this is the most important part of our teacher personality or our teacher for our teacher field or teaching field, okay. So the teacher need to talk with different people related to the schools. Teacher need to talk to every person in schools, okay, just like student, parents, colleagues, etc. If there is smooth communication among this person, then it give best result, okay. The communication, that should be the smooth, proper. Our communication, that should be the healthy, okay, with other person. And so the teacher reveal more than that report card depicts, okay. The student progress is discussed through a good communication only. जर विद्यार्थ्यांच्या मध्ये आपल्याला जर प्रोग्रेस आणायचा असेल, द स्टुडंट प्रोग्रेस is discussed through good communication. विद्यार्थ्यांचा जी काही प्रगती आहे तर ती सगळी प्रगती जी आहे तर ते आपल्या गुड कम्युनिकेशनमुळे होत असते. सो द कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सॉफ्ट स्किल फॉर द टीचर. देन 3, critical thinking and problem solving skill. Critical thinking
problem solving skills. This is also the most important, okay, because every time in teaching learning process we face the different types of difficulties, and student also face the different types of problem. So the teacher has to ability to think about the problems. They have to think the critical condition and they have to solve these problems. And so the teacher need to be alert for the student related many aspects. And so rather than teaching, she needs to deal different problems of the student too. Okay, the they have to solve problems of a student with the more than teaching. म्हणजे शिकवण्यापेक्षा टीचर्सनी काय केलं पाहिजे, त्यांच्या लर्निंगमध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा पर्सनली प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आपण पर्सनली प्रॉब्लेम नाही शेअर करू. सो विच प्रॉब्लेम दे फेस, इफ दे वॉन्ट टू नीड फ्रॉम अस, वी हॅव टू हेल्प देम. जर त्यांना मदतीची आवश्यकता असेल तर आपण मदत ही केली पाहिजे. सो द very carefully, because the students come from different socio-economic and ethnic background. If the teacher have the skill of cultural intelligence, then the students remain benefited because of it. If जर समजा प्रत्येक the teacher solve the problem of student more than teaching, they give concentration more about their background and they solve all the problems of the student, the teacher becomes successful in a teaching learning process. Okay, because the students are come from different families, different society, different categories, different religious background. So teacher have to think about every students background, their problems, and they have to solve, they have to critical thinking power. ओके, टू द टीचर. ओके, म्हणजे थोडक्यात इथं जर प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आपण शिकवण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचे जे काही डिफिकल्टीज आहेत, त्यांना कोणते प्रॉब्लेम्स फेस केले जातात यावर आपण जर लक्ष दिलं तर आपण विद्यार्थ्याचे प्रत्येक प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतो. आणि अशी जी काही थिंकिंग पॉवर आहे किंवा प्रॉब्लेम सॉल्विंग पॉवर जी आहे, स्किल आहे, तर ते विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकामध्ये असणं गरजेचं आहे. ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ इज कल्चरल इंटेलिजन्स. ओके, द नेक्स्ट कल्चरल इंटेलिजन्स. Sorry, okay, intelligence, cultural intelligence. Okay, if we see in the cultural intelligence, a culture is a proper way in school. The teacher needs to have the skill to balance regarding it very carefully, because the student come from different socio-economic on different culture, their background that is also the different. If the teacher having the skill of cultural intelligence, then the student remain benefited it. Okay, the teacher has to have to cultural intelligence, because every student are come from a different families, different categories, different socio-economic background, ethnic background. So the teacher has to understand every student background and they have to take the proper decision with using the cultural intelligence. म्हणजे अशा पद्धतीनं जे काही सांस्कृतिक
बुद्धिमत्ता आहे, किंवा त्या शिक्षकाला प्रत्येक विद्यार्थ्याची जे काही बॅकग्राऊंड आहे, सोशल असू दे, इकॉनॉमिकली असू दे, पर्सनल असू दे, ते प्रॉब्लेम्स टीचर्सना माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि जर ते माहीत असतील तर कोणताही प्रॉब्लेम जे आहे विद्यार्थ्याचा, ते स्वतःच्या बुद्धिमत्तेवर आधारित ते कोणताही प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतात. ओके. अँड द environment of the classroom, that is also the become happy. Okay. The next, teamwork. Last is the teamwork. Okay. So these soft skill also the most important. Teamwork. The student and the teachers go through different competition. Okay. So it is very essential for the teacher to create competitive spirit among the student. Okay, now today day is very today's day very competitive, and so if you want to success in this competition, the teachers have to make strong to student to face this competition in the world. Okay. And so on the same way, there should be a good team for a best outcome. So there should be good team or good teamwork in our schools. The teacher shall teach the student to build team and solve a problem collaboratively. And so the teamwork gives good academic performance and nurture creative potential. Okay. So with the team, one student cannot do anything. If we come together and make some work that become very effective, and we will get every time success in every problem. So the teacher has to develop the teamwork, cooperative learning in the student, and cooperative behaving and correlation behavior in the classroom. So the teacher has to make the healthy environment in the classroom with doing the good teamwork. So good teamwork is important for get success, and this teamwork teacher has to understood to the student. Okay. So टीमवर्क, कुठलंही काम एकट्यानं करण्यापेक्षा, कारण सध्याचं युग हे खूप स्पर्धात्मक युग आहे. इफ यू वॉन्ट टू मेक स्ट्रॉंग स्टूडेंट इन दिस कॉम्पिटिटिव्ह environment or competitive words, the teacher has to give importance for good teamwork. And if there is a good team with very concrete system, every team can be solve the problems very easily, and they get the success in this कॉम्पिटिशन. ओके. म्हणजे इथं कोणताही एका विद्यार्थी काय करू शकत नाही, आणि तेच जर ग्रुपनी, बघा आता प्रत्येकाजवळ कुणाजवळ सुविचारचं पुस्तक आहे, कुणाजवळ फडकेचं पुस्तक आहे. मग अशा वेळेला कुणाजवळ एखादी क्वेश्चन पेपर असतो, कुणाजवळ दुसऱ्या सालचा क्वेश्चन. इफ वी डू द गुड टीम, आपण जर एखादी चांगली टीम बनवली तर तुम्ही काय करू शकता, कोऑपरेटिव्ह लर्निंग आपल्यामध्ये पाहिजे. The teacher has to develop the cooperative learning. The teacher has to develop the cooperation skill in the student. Okay. म्हणजे कोऑपरेशन स्किल हे विद्यार्थ्यांच्यामध्ये निर्माण करून कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याची क्षमता या गुड टीममध्ये असू शकते. These confidence have to encourage in the student, and they get also the success. Okay. So these are the soft skills for the teacher. Which are they? Gestures and body language, communication skill,
critical thinking and problem solving skill, cultural intelligence. See here, the gestures and body language. Next, communication skill. Then after, critical thinking and problem solving skills. Okay. Then after, cultural intelligence. Then teamwork. Okay. So these 5 soft skills is more important for the teacher. Okay. The next point is that developing of listening skills. Okay. Next point, developing of listening skill. Developing of listening skill. Okay, so there are different techniques for developing listening skill. First is that the teacher speak out a number of words and ask the student to point out these are the same or different. Okay, first that what the teacher speak out, speak out some words and ask student point out whether they are same or different. म्हणजे इथं काय करायचं आहे, टीचर्स सांगणार आहेत, टीचर्स काही वर्ड जे आहेत तर ते स्पीक आउट करणार आहेत, बोलणार आहेत, अँड दे आस्क द स्टुडंट टू पॉइंट आउट वेदर दे आर सेम ऑर डिफरंट. म्हणजे जे शब्द बोलले जातील तर ते सेम आहेत का वेगळे आहेत. फॉर एक्झाम्पल इज गिवन हिअर. एक्झाम्पल, eyes. Okay, sit. Okay, eyes and eyes. Pronunciation is the same, but they different word have the different meaning. This sit. Pronunciation is the same, but their spelling is different and also the meaning. म्हणजे हे शब्द जे आहेत प्रोनाउन्सिएशन सेम आहे, पण त्याचे जे काही स्पेलिंग्ज आहेत, जर स्पेलिंग वेगळे असतील तर त्याचं मीनिंग सुद्धा दॅट इज ऑल्सो द डिफरंट. ओके, देन नेक्स्ट, सेल. This cell is that different, that cell is the different. Okay, so see here, the next second technique is the teacher asks the student arrange similar sound in group. Okay, the teacher asks student to arrange similar sound in group. Okay, for example is given here. First what? First technique is speak out words and point out same or different. Okay, this one, speak out words and point out they are same or different. Then second, the teacher asks to the student arrange similar sound in groups. Okay, for example is given here. Arrange following words in groups: we, me,
but, cut, can, then, man, etc. Okay. So make group. What there is said that arrange similar sound. Okay. Now here we. Me is come here. Yes. We. Me. Then next but. Okay. We'll write here. But. Then cut. That is also the one group. Then can. Can is in a we. Can we. That is a different sound. Different pronunciation. So we will here write can and what is man, man. Okay, that is one group. Okay, suppose next pet, hut, then pan. Okay, now take next word pet. The pet is come under, this is the different pronunciation pet. Next net, we will take also the net. Okay, then man, man is come in a can. Then pet, pet is different pronunciation. There's hut, HUT, hut. This is come in we, hut no, but hut. Then can, man, pan. Okay, pan is come we, but can, man, pan. We can write in this group. Then after this is net word. We net, but net, can net, pet net. This is the similar sound group. Okay, so just like this we can, the teacher asked to student to arrange the similar sound in a group. Okay. Then next, third technique. The teacher asked the student to perform some actions like okay, the teacher asked to the student perform some actions. The teacher give the instructions. Okay, by given instruction. The instructions give by the teacher and student has to perform some actions. Okay, which these actions? For example, sit down, then stand up, go, come, come here. Okay, shut the door or close the door. Just like the teacher give instruction to the student and student perform some actions. Okay, then next, fourth is that the teacher describe any place or person and the student are asked to find out answer of the question based on it. So the teacher has to describe place or person and say to the student. काय स्टुडंट ॲक्टिव्हिटी काय असणार आहे? स्टुडंट गिव आन्सर of the question related description. म्हणजे जे काही शिक्षकांनी इथं टीचर काय करणार आहेत, द टीचर डिस्क्राईब प्लेस और पर्सन अँड दे आस्क द स्टुडंट गिव द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन. त्यांनी जे काही डिस्क्रिप्शन सांगितलेलं आहे त्यामधीलच काय करतील शिक्षक, एक क्वेश्चन जो आहे तर तो विचारतील आणि त्यानुसार काय करतील, लिसनिंग स्किल विद्यार्थ्यांचं डेव्हलप करू शकतात. ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ, a passage for comprehension can be given. The teacher will read a paragraph and after
The teacher read paragraph and ask question in the passage, from the passage. तर शिक्षक काय करतील, एखादा पॅराग्राफ वाचतील अँड आस्क सम क्वेश्चन्स, question answer in this passage. Then next what? The tape recorder and cassettes can be used for listening and comprehension in the classes of English. Use of tape recorder and cassettes. Cassettes, that for listening and understanding purpose. मग काही वक्त्यांची कॅसेट असतील, व्याख्यान असतील, तर ती कॅसेटमध्ये असतील. टेप रेकॉर्डरच्या सहाय्यानं काय केलं जाऊ शकतं, विच स्टुडंट आर स्पीकिंग they will record. Okay, and that is also some cassettes that is used in a tape recorder. And by this what happen, the tape recorder and cassette that are used for listening and for increasing the comprehension level of the student. Then 7, the teacher can use well known stories, and after each stage they will ask searching questions about future or the past action to test the comprehension. Okay, teacher tell stories and ask questions, question answers to the student. Then next, two students may have a small dialogue and the teacher may ask questions about the dialogue. Okay, so the teacher give to two student the dialogue, speaking dialogue, and they ask a student to question and answer about this dialogue. Okay, then next, good speaker of the subject may be invited, deliver short talk to the student and with the help of improve their speech and listening comprehension level. Okay, the good speaker's speech can be arranged in the classroom and for improve their speech and listening comprehension, the good speaker deliver the speech in front of the class, and by this using the teacher also improve the listening skill of the student and their comprehension level. Okay, so these are different type of techniques, 9 techniques that are used for developing of listening skill. Okay, we will review briefly. The teacher speak out words and point out, ask to the student point out the same or different. Eyes, sit, just like this. The teacher asks to student arrange similar sound in group, just like we, me. The some examples are given here, and the teacher said to the student to make a group of similar sound. We, me, but, cut, hurt, can, man, pan, pet, net, just like. The teacher perform action and the teacher give instructions, and then after they say to the student perform some actions. Sit down, stand up, come here, go there, close the door, open the door, just like
instructions are given by the teacher and perform some actions by to the student. Okay, the teacher describe place, person, and student give answer of the question related to the description. Describe place or person, and answer question answer will be given related to the description. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची माहिती वगैरे सांगून त्याच्यावरच क्वेश्चन आन्सर जे आहेत. इथं काय आहे, टीचर वेगवेगळ्या सूचना देतात आणि त्याच्यानुसार विद्यार्थ्यांची ॲक्शन्स ह्या करवतात. इथं द टीचर रीड पॅरेग्राफ अँड ask questions related to the paragraph. Use of tape recorder and cassette for developing listening skill of the student and also understanding level. Then teacher tells stories and ask questions answer related to the story. Then teacher give two student dialogues and ask the questions related to the dialogue, and teachers also arrange the good speaker speech, the good they deliver their lectures or speech. म्हणजे जे काही गुड स्पीकर्स असतात तर त्यांचे जे काही स्पीच आहे तर ते दिलं जातं आणि त्याच्यानुसार लिसनिंग स्किल डेव्हलप केली जाते. त्यांची विद्यार्थ्यांची अंडरस्टँडिंग पॉवर जी आहे तर ती डेव्हलप केली जाते. सो दीज आर द डिफरंट टेक्निक आर युज्ड फॉर द listening skill. Then next we will learn the developing or development of speaking skill. Okay, which are technique used for developing speaking the development of speaking skill. म्हणजे स्पीकिंग स्किल डेव्हलप करण्यासाठी कोणकोणत्या टेक्निक यूज करायच्या. वन इज द रोल मॉडेल. वी हॅव लर्न दॅट व्हॉट इज द रोल मॉडेल. द रोल मॉडेल मीन्स व्हॉट, द टीचर टेक some situation or some incidents and they give a role to the students. They explain what is the actual role. The student has to understand the role, and then after they have to act in front of the class. रोल मॉडेल म्हणजे काय, इथं थोडक्यात सॉरी beginners should be provided very good teachers and their own pronunciation is the best, as the student copy their teachers, and in earlier classes the student imitate their parents and the teachers, and so good model can also be selected for practice in speech training. Okay, so role model in front of the student, who is the role model? The teachers, the parents, their friends. Okay, so all these are the model in front of the student, and so because of this the teacher has to become a good model in front of the student. And so because of this what happened, the teachers has to speak very well, they have to pronounce very well, they have to their speaking skills has to be developed. Okay, because the student follow to the teachers, student follow parents, and so because of this teacher there is teacher has to give some good model in front of the student. म्हणजे टीचर्सनी सुद्धा मॉडेल असणं गरजेचंच आहे. बिकॉज विद्यार्थी जे असतात तर शिक्षकांना फॉलो करतात, शिक्षक जसे वागतात जसे बोलतात तर ते त्यांना फॉलो करतात, आणि त्यामुळं टीचर्सनी सुद्धा गुड मॉडेल असणं गरजेचं आहे. आणि त्या शिक्षकांच्या बरोबरच शिक्षकांनी काय करायला पाहिजे, असे जे काही स्पीकिंग विच इज द गुड स्पीकर्स, दे हॅव टू अरेंज देअर स्पीच इन फ्रंट ऑफ द क्लास और इन द स्कूल. म्हणजे असे जे काही वक्ते आहेत चांगले बोलणारे तर ते विद्यार्थ्यांच्या समोर आणणं गरजेचं आहे. देन नेक्स्ट सेकंड, द सफिशियंट ड्रिल अँड प्रॅक्टिस. सफिशियंट ड्रिल अँड प्रॅक्टिस.
Okay, sufficient drill and practice. The student should be given practice of speech in chorus. Practice in chorus. म्हणजे थोडक्यात शिक्षकांनी सांगायचं दिज what the student should, the India is my country, firstly the teacher speak, and then after that the student speak India is my country in chorus. chorus म्हणजे सामूहिकरित्या वाचन करणं. कारण का because the some student make the mistakes, okay, while they are speaking, and on that time what happen, they observe to others what they are speaking, and they correct their mistakes in the speaking. So because of this what happen, they do not afraid about their mistakes. इथं कोरसमध्ये वाचनानं काय होतं, त्यांच्या जे काही विद्यार्थ्यांच्या काही मिस्टेक्स होत असतात ते दुसऱ्याला ऑब्झर्व करतात आणि त्याचं प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन काय आहे ते दुसऱ्याला ऑब्झर्व करून स्वतःच्या जे काही मिस्टेक्स आहेत तर त्या चेंज करण्याचा प्रयत्न करतात. सो बिकॉज ऑफ दिस कोरल रीडिंग, that is the most important. So there is practice has to be given in a choral reading or chorus reading. Okay, first the whole class, then small group, and lastly individual. Firstly the speaking skill is given in chorus, then small groups, and then after individually. ओके, पहिल्यांदा कुठलंही जे स्पीकिंग आहे किंवा प्रॅक्टिस विद्यार्थ्यांची घ्यायची असेल तर ती कोरसमध्ये किंवा होल क्लासमध्ये घेणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण काय करू शकतो, बाय लाईन म्हणजे स्मॉल ग्रुप्स आपण डेव्हलप करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये स्पीकिंग घेऊ शकतो. आणि हे सगळं प्रॅक्टिस झाल्यानंतर वी टेक द स्पीकिंग इंडिव्हिज्युअली, मग वैयक्तिकरित्या हे नंतर आपण घेऊ शकतो. Okay, drill and practices can also help, for which a teacher should reserve something her teaching plan almost daily. म्हणजे इथं सातत्यानं आपण ड्रिल आणि प्रॅक्टिस विद्यार्थ्यांची घेतली, द टीचर कॅन द टीचर गिव सम मिनिट्स फ्रॉम देअर लेसन फॉर ड्रिल अँड प्रॅक्टिस. म्हणजे शिकवण्यातली काही एक 5 ते 10 मिनटं या स्पीकिंग स्किलसाठी टीचर्सनी देणं गरजेचं आहे. अँड सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो वी इम्प्रूव्ह द स्पीकिंग स्किल ऑफ द स्टुडंट. देन नेक्स्ट 3 डिस्कशन म्हणजे चर्चा. ओके, आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक द स्टुडंट शुड बी आस्क्ड टू रीड देअर textbook in their class and the teacher should correct them. ओके, म्हणजे एकदा टीचिंग झाल्यानंतर इथं विद्यार्थ्यांना काय करणं गरजेचं आहे की त्या टॉपिकवर किंवा तो टॉपिक जो आहे तर तो वाचायला लावणं गरजेचं आहे. आणि त्यानंतर जर काही विद्यार्थ्याच्या ज्या काही मिस्टेक्स होत असतील, इफ द स्टुडंट मेक द मिस्टेक इन स्पीकिंग, द टीचर कॅन करेक्ट इट. Then after in discussion, the teacher and the student can talk on different aspects like story, characters, conclusion, title, moral of the story. Suppose teacher tell one story. Then after the topic is open for the discussion. शिक्षकांनी स्टोरी सांगितल्यानंतर तो जो काही टॉपिक आहे तर तो डिस्कशनसाठी वेळ ठेवावा लागतो. एक 10 मिनटं तुम्ही टीचर्सनी स्टोरी सांगितली, देन आफ्टर द टाईम इज गिवन फॉर द डिस्कशन. सो द टीचर हॅज टू आस्क फॉर मोटिवेट स्पीकिंग टू द स्टुडंट. म्हणजे स्टुडंटना स्पीकिंगसाठी मोटिवेट करण्यासाठी विच आर द कॅरेक्टर्स आर इन्क्लुडेड इन द स्टोरी. देन which are the main character in this, what is the main idea of this story, what is the moral of this story, and what is the central idea of this story. Just like question will be asked to the student and the
student give or they speak about the questions related to the story. And just like we can also motivate or encourage to the students for speaking with the discussion. And sometimes what happen, uh, the teacher can also give some small topic for discussion, hmm? or some small concept for discussion in the class or in a group. And by discussions, in discussion what happens, student understand very well others opinion. They will be express their ideas feeling in front of the class, and by this discussion the teacher can correct their speaking skill. Okay, so these are some information related to the discussion. म्हणजे डिस्कशनसाठी जे काही टॉपिक आहे तर तो ठेवला पाहिजे. पहिल्यांदा टीचर्सनी स्टोरी सांगणं आणि त्याच्याबद्दल क्वेश्चन्स विचारणं, आणि क्वेश्चनची जेव्हा उत्तरं विद्यार्थी देतात त्या स्पीकिंगसाठी विद्यार्थ्यांना इनकरेज करणं गरजेचं आहे. अँड जेव्हा ते उत्तर सांगत असतात ऑन दॅट टाईम द टीचर कॅन करेक्ट देअर मिस्टेक्स. अँड सो जस्ट लाईक दिस. And one thing also do in the class, the teacher has to give some small topic for the discussion. म्हणजे छोटे छोटे टॉपिक प्रत्येक विद्यार्थ्याला डिस्कशनसाठी देऊ शकतात. आणि त्याच्यातून which they have done the mistakes while they are speaking, the teacher can correct it. Okay. Then next, sound practice. Sound practice. Why the sound practice is important? For the speaking, the pronunciation that and phonetic awareness, that is the most important in the speaking skill. म्हणजे बोलत असताना आपणले जे साऊंड्स आहेत तर ते प्रॉपरली प्रोड्यूस करणं, दॅट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड सो साऊंड which are not found in the child's mother tongue. In the first language, Z, W, then have to be very clearly explained and practices, because they are confused. W, then Z, Y, just like words. What we have to make practice of sound which are not found in our mother tongue. Okay, so and when the students speak on that time, what happen, the student confused about sound making of words. From example, for example, W, Z, Y, V, J, just like. And for these solve the confusion in the student, we have to मेक द साऊंड प्रॅक्टिस. जर विद्यार्थ्यांच्यामध्ये हे जे काही कन्फ्युजन आहे तर ते घालवण्यासाठी आपण काय करणं गरजेचं आहे, साऊंड प्रॅक्टिस जे आहेत, प्रोनाऊन्सिएशन प्रॅक्टिस जे आपण आहे ते घेणं गरजेचं आहे. देन नेक्स्ट 5, रोल प्लेइंग. ओके, इन रोल प्ले व्हॉट हॅपन हिअर, द स्टुडंट प्रिटेंड दॅट they are playing a role of particular person. The students imagination develop and then they try to speak. So this is role play, means actually act play. Act play म्हणजे इथं छोटीशी नाटिका आपल्याला सादर करायची आहे. On this what happen, the teacher take one incident or take one story, and as per student ability teacher gives the role to the student. Okay, and student understand what is the actual role of that person in the story, and then after they try to act in front of the class. Okay, the presentation is made by the student. Okay, so because of this what happened, they understood the person's view in the story, म्हणजे or the character.
ते त्या स्टोरीमध्ये किंवा त्या इन्सिडन्समध्ये जी काही ती व्यक्ती असते, तर त्या व्यक्तीचे इमोशन्स, एक्सप्रेशन्स, फिलिंग जे आहे ते स्टुडंट अंडरस्टँड करतात आणि विद्यार्थी हळूहळू काय करत असतात, या रोल प्लेच्या माध्यमातून ते स्पीकिंग करण्याचं, दे ट्राय टू स्पीक वेल in front of the class by this using role play. Okay, then next next is that reading aloud. Reading aloud. Reading aloud means what? The student should be asked to the read from their textbook in their classes and the teacher should correct them. Read aloud म्हणजे मोठ्याने वाचणे. The teacher has to say to the student, stand up and read the passage in the textbook. And sometimes what happens, student make the some pronunciation mistake. On that time the teacher can correct these mistakes when they are reading. म्हणजे इथं शिक्षक काय करतात, विद्यार्थ्यांना मोठ्यानं म्हणजे पुस्तकातला एखादा पॅसेज जो आहे तर तो वाचनासाठी वाचन कौशल्य घेत असतात वर्गामध्ये बऱ्याच वेळेला. तर त्यावेळेला वाचन करत असताना समटाईम्स स्टुडंट काय करतात की प्रोनाऊन्सिएशन मिस्टेक्स करत असतात आणि ते करत असताना ज्या काही मिस्टेक्स होतात तर त्या मिस्टेक्स टीचर्सकडून सॉल्व केल्या जातात. देन नेक्स्ट 7 सिम्युलेशन्स. द simulation. Okay, simulation means what? The simulation are entertaining. म्हणजे हे खूप मनोरंजनात्मक असतं. The student get motivation from it. Role playing and simulation are quite similar, but in simulation we can make use of props to create atmosphere or real like situation. Simulation आणि role play, that is the same, but there are some different in between role play and simulation. मग याच्यासाठी सिम्युलेशन मध्ये ओनली in role play what happen, they have to wear the dress, they have to do the makeup as per the role. But in simulation what happen, only they create the atmosphere. Suppose we are going to take or we are going to present the hospital incidents in the classroom. On that time there is no need, in simulation there is no need of the cloths, there is no need of stethoscope, there is no need of bed. Only they feel the bed is here, the doctor is here, the stethoscope in their neck. Okay, they give the injection to the patient. Only they feel and they have to present role in front of the class. Only in simulation what happen, only the atmosphere is created, but never use the actual or real things in the simulation. Okay, म्हणजे इथं रोल प्लेमध्ये काय केलं, प्रत्यक्ष तशी रंगभूमी जी आहे किंवा वेशभूषा जी आहे त्या पद्धतीनं केली जाते. पण सिम्युलेशनमध्ये फक्त काय, जे वर्गामध्ये उपलब्ध आहे त्याचाच वापर करून. आता जर समजा डॉक्टर, इफ द डॉक्टर इज ओल्ड एज, ऑन दॅट टाईम व्हॉट, टेक द सम chalk powder and they paste on the hairs of the doctor, who is play the role of doctor. म्हणजे जो डॉक्टर असेल तो म्हातारा असेल तर तिथं काय केलं जातो, किंवा एजेड असेल तर चॉकची पावडर जी आहे, खडूची जी पावडर आहे ती थोडीफार त्या केसाला लावणं असेल. अशा पद्धतीचं स्टेथोस्कोप असेल, एखादी दोरी तिथं जर अवेलेबल असेल तर ते, किंवा फक्त ॲक्शन्स करणं. जस्ट लाईक दिस, if someone is playing a doctor role, she will use stethoscope, apron, and simulation involve what? The classroom activity is reproduced just like, and it is followed by group discussion and proposal. And by the simulation activity we can also develop the speaking skill, and after simulation we can
there is open session for the discussion which mistakes are done by the स्टुडंट. म्हणजे तो रोल ॲक्ट केल्यानंतर काय काय यांच्यामध्ये चुका झाल्या, स्पीकिंग मिस्टेक्स काय झाल्या, किंवा प्रोनाऊन्सिएशन्स काय मिस्टेक झाल्या, तर लास्ट डिस्कशनमध्ये विद्यार्थ्यांना सांगितलं जातं. ओके. देन नेक्स्ट इज टेप रेकॉर्डर. टेप रेकॉर्डर. ओके. In this by using this tape recorder, there also be student, we make the speech practice of the student. By using this tape recorder, what we practice of the speech, we do the speech practice, and it can be reproduced before them when the student listen to his own speech. And speech practice is done, and the speech record, and after recording listen to student, and by listening teacher correct mistakes of the student, and after some time there is also given chance to student for speaking. ओके. म्हणजे इथं पुन्हा विद्यार्थ्याला काय केलं जातं, त्या मिस्टेक्स क्लिअर केल्यानंतर इथं विद्यार्थ्याला पुन्हा काय केलं जातो, तर बोलण्यासाठी वेळ दिला जातो. आणि जस्ट लाईक बाय युझिंग द टेप रेकॉर्डर, द टीचर ऑल्सो इम्प्रूव्ह द स्पीकिंग स्किल ऑफ द स्टुडंट. ओके. देन नेक्स्ट brain storming. Okay. Brainstorming means what? Here the student will given a topic. You can make group also. On that topic the student will express their views, and they will produce different ideas in specific time, and the student will be criticized for their ideas, and so the student will feel free to share news idea. Okay. Just like is one type of discussion here. एखादा टॉपिक जो आहे तर तो टॉपिक विद्यार्थ्याला दिला जातो, आणि त्याच्यानंतर त्यांचे ग्रुप केले जातात. थोडा वेळ त्यांना डिस्कशनसाठी किंवा आयडियाज प्रोड्यूस करण्यासाठी ह्या दिल्या जातात. आणि त्यानंतर काय करायचं असं काय असतं की एकमेकांना एकमेकांची जे काही फिलिंग्ज आहेत, ओपिनियन्स आहेत, ते क्रिटिसाइज करायच्या, टीका करायच्या असतात. ओके. जस्ट प्रोसिजर इज हॅपनिंग, अँड बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट हॅपन, द स्टुडंट विल फील फ्री टू शेअर न्यूज आयडियाज. म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये ज्या काही नवीन आयडिया असतात तर त्या क्रिएट करण्यासाठी हे ब्रेन स्टॉर्मिंग, दॅट इज अ प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल in this. Then next, use of picture in oral practice. Use of pictures